good afternoon. My name is Gouveia. I'm the Global VP of MyWave, responsible for recruitment and sales of MyWave in the mid-market. And thank you, OnLiveIT, for inviting me to be here. Let's immediately jump to the presentation. I think it will be easier if we can have some color from the slides. The reason why we are here is to hear about artificial intelligence. I believe this is what Zoltán introduced in the beginning of the session. And my particular topic is to make business run smarter, powered by the AI agents, without projects and without disruption. That is what we stand for with MyWave. For sure, most of the participants in this room and all over the SAP ecosystem, but not only SAP ecosystem, I would say every user of an enterprise solution is facing these kind of issues. Too much manual work, like approval of quotes, like invoice matching tasks, bank statement processing that takes too long, reporting that is still too heavy on manual input, teams that are stuck waiting for other teams to validate, to update information in the system. All of that is really slowing down the businesses around the world, because most of these teams are losing between 10 to 25 hours a week in tasks that could easily be automated. And so what we are willing with this session here is to raise your attention that the longer you delay this automation, the more the businesses will pay in lost productivity and missed opportunities, especially because you are hiring the best people to grow your business, and afterwards these best people are stuck with manual low-value tasks day after day, which is not contributing to the value of the business, neither to the motivation of these people. So our idea and our plan is, together with OnLive, together with you, to make this different afterwards. We also were informed by our analysts, Bloomberg Capital IQ and Quote, that even with all the investment in technology in the last 17 years, this productivity ratio, number of employees per $1 million of revenue, haven't been improving in the last 17 years. Fortunately, according to these analysts, they are now predicting that thanks to the artificial intelligence, specifically to the agentic AI, they are foreseeing a significant improvement in this ratio, the number of employees per $1 million of revenue, not by laying off people, but more raising the efficiency of the existing employees, which will mean more revenue and more margin coming from your businesses. Important to understand what is an AI agent, because what we want is to bring AI agents to work together with your employees. An AI agent acts like a digital employee. It's like having your digital twin helping with these mundane, routine, low-value tasks, the reading, validating, writing, taking actions, but always under the supervision and control of the human being, in this case, the user. An AI agent works across any system of records, SAP, non-SAP, databases, legacy platforms, etc., and understands and learns from data and from behavior. So if you decide this and that during the execution of the agent, afterwards, when you are executing again for the same situation, the agent is going to propose your previous decisions because he learns, so that the productivity improves and you get better outcomes. We built an agentic AI catalog, so a list of agents available from our factories,
Our catalog is much broader than this, just 18 agents. We have more than 60 agents available in our portfolio, but we decided to create a predefined offer, a ready-to-run, ready-to-deploy set of agents that only can immediately deploy at your environments, and you can start running with those agents. Those are general purpose and are the most popular ones in our customer base. So business partner pricing inquiry, creation of quotes for and sales orders from an email, creation from sales orders from a customer PO, customer visit reports, etc. So these agents are the predefined ones that we suggest every customer should start with. Of course, afterwards, you have the possibility to extend either by customizing these existing ones or to create brand new ones with the help of OnLive. Okay? But at the beginning, we should start with this predefined scope because it will be simple and rapid to begin. Areas of improvement and opportunity, we see, well, every area in the system is an opportunity area, but sales and customer engagement, finance, and all logistics operations, those are the ones that we have been requested to do more work from in these last 18 months that we started working with the Business One ecosystem. And we have been experiencing improvements around 60%, comparing the manual process that you do today with the same process with the help of an AI agent. Let's jump into the first example because we don't have that much time to explain how we work. Let's jump to the first example. When you receive an email from your customer requesting a particular set of products in a purchase order, right, what normally happens is that your sales colleague opens the email, opens the PDF file, and starts selecting the customer, the product, the dates, the descriptions, whatever, all of that in a transaction in Business One. If you have one line item or 20 line items, the effort spent is totally different. So our plan, by bringing this agent and by bringing this new usability of Business One, because your users will have this web extension inside the web client that you call, and it will open this chat field where you can execute the different agents. You can say, I want to create a sales order from a customer purchase order, and it will immediately open the agent and asks you, okay, where is this purchase order, or which purchase order are you talking about? We select the purchase order that is in our laptop or a shared folder, whatever. Business One, MyWave is going to upload this document and scan this document using the GPT functionality that is included in the runtime on MyWave. It will extract line number 1, line number 2. There is some work that needs to be done by the user. See, the user is always in control. So instead of putting a sales order with an empty line, it asks the user to complete. Or here, instead of giving a mistake, it asks the user to amend the text. And to finalize, because the header of the document was too busy, the user is called to intervene to select the proper customer name instead of hallucinating, which is something that could happen when you have an LLM in control. Okay, so we created a sales document number 865, and we open the Business One solution, and we will find the sales document 865, the customer microchips that we selected. We will also find the remarks. So that text that we had to amend because it was too big, the 2 line items that were extracted from the document. And finally, the PDF will be attached to this document for reference. So instead of taking probably a few minutes, 3, 4, 5 minutes, depending on the size of this PO that you receive, it can take just a few seconds, as you can see. We calculated roughly 60% improvement
compared to a manual process. In fact, to a customer of ours in the large enterprise space, they were able, if they were just able to reduce 30% of the time processing these documents, they received 2,700 documents that are manual. From a total of 8,000, 2,700 are always manual, and for that they need to have a team of 45 people. If we just reduce 30% of the time spent from these 45 people, and if each of them would cost the company $50,000 a year, we would be saving, just with this agent, to this particular customer, $400,000 in 1 year, just with this small agent and the processing in the creation of the sales orders. Continuing with another example, when you have the bank statement processing, this is an example that we created to a partner of ours in India, but I believe it has functionality that could cover the needs from the majority of our customers. So here you upload the bank statement. The bank statement is the normal file that you receive from your bank, a PDF, and the functionality of the GPT that is included in our runtime, as I mentioned before, will extract each and every line item from your statement. I'm just accelerating this here for the sake of time. All of the line items are extracted, and the ones that have all of the information immediately filled in, the system is going to flag them as ready for payment, because then you have to put this information in the finance books. You already paid it in the bank, so you are going to update your records in the system, and so this will make the reconciliation of what you did in the bank with what it's available in your financial records. Here it's very empty, because in the first times that you are executing, you will always have to make the assignment yourself. But for the second or the third time, for example, it will know that each time it says SAP, it will have to select as a business partner and put the business partner number here, and will list the invoices that are available for this particular transaction. And so this agent helps in the bank statement reconciliation. Right? In the beginning is manual for the system to understand all of your thinking and all of your assignments, but afterwards it will become more and more efficient with the execution. It's so good that this particular partner in India is using this agent for its own operation. Another example, when you have a sales team visiting customers and they have the obligation afterwards to open an activity, meeting, visits report inside Business One CRM, for example. Most of the account executives, me included, hate doing visit reports, especially if I have multiple meetings in one day and I only update at the end of the day. I forgot 60% or more of what was discussed in the first meetings. So it's really a challenge to do this maintenance. So we created an agent that allows you with the microphone, so you dictate what happened in a particular meeting. You just voice it over. The functionality of the iPhone or Android, whatever, will convert the voice into text, and then MyWave is going to use this text and produce a very comprehensive report that will be immediately added to the activity, meeting, visit report. And this can happen when you leave the customer and you are just walking to the car. So all the information is fresh, and it will be immediately available for anyone else in the company. You don't need to wait until the end of the day. Okay. Now with the necessary disclaimer, right? If I was at SAP and before joining MyWave, I spent 27 years working at SAP. I remember the famous disclaimers from SAP. We didn't put any disclaimer here, but this is coming to Business One.
This is just an example of what we have seen before in the creation of sales order from a PO. In this case, we built it for an S4 customer in the US. We created we updated the same agent. This is like, I'm the customer and I'm sending you this request for a sales order with a PO attached, right? So this is me sending you the email. And afterwards, on your side, MyWave has a webhook listening to your email inbox, specific email inbox when you receive those PDFs, and it immediately starts the execution of the creation of this sales order, fetching the attachment, validating, credit check, availability check, etc., and then showing the user, I just created this, is this correct? And you complete. You can enter the document, this is S4, but very soon it will be Business One. You enter the document and you see that everything is properly created in the system. There was no incidents, so the user just had to validate that everything was fine and execute. In this particular situation, there is an incident because there is a credit check issue. So when you are creating a sales order, the customer exceeded the credit limit, and the agent asks, do you want to release the order or should I do something else? Well, please check if it's possible to increase the limit. And what the agent is going to do, very well, I'm going to escalate this to the finance department, which is the normal procedure. So you in sales, you don't have the authority to increase credit limit. It has to send to someone else in the finance department. So this is what is being currently migrated from the S4 into the new version of this sales order from PO agent. You can also do the same thing with when they send you a request for a credit note. The agent is going to validate if the payment was done or the delivery, etc. If there was any issue in the process, the agent is going to validate, and if nothing happens, it approves the credit note. If something is out of the rules, then the user has to take a decision, as I mentioned in the beginning. So all in all, the agents are built for results. They are no longer a hype. You need to act now. And the objective is that you can replace your existing transactions by agents, like agentifying the usage of your system by saying what you want the system to do, and the agents will do it for you. The agents can handle the steps across systems and produce outcomes faster, more accurate, and traceable, so that you can focus more on your customers to raise the revenue and not just on the clicks in the system. And with that, you save time by having better automation and approvals, etc. Scale your operations without growing the headcount, reduce the delays across the different departments that are stopping you from being efficient, reduce also the manual errors in the processes. Everything go live in weeks and without upgrades, without rebuilds, and no licenses. So we believe this is the fastest, easiest way to make the business one smarter and your business to scale. Okay? Igazából én egy picit arról szeretnék így beszélni, vagy mutatni dolgokat, hogy ugye mi azért ezt egy ideje nézegetjük, meg próbálgatjuk ezt a MyWave-es megoldásokat, meg hogy mi mit látunk, és mire látjuk ezt jól felhasználhatónak többek között. Megosztom a képernyőmet, jó? És úgy egyszerűbb lesz az élet mindenkinek. Itt a Dák Zoli kollégám csinált egy ilyen kis PPT-t is hozzá. Igazából mi ezt ha egy mondatba kéne megfogalmaznunk ezt az egész dolgot, hogy mire jó ez a MyWave-es AI megoldás, vagy ez a MyWave megoldásunk, az gyakorlatilag egy ilyen workflow alapú idézőjelben mikrofeladatok hatékony végrehajtására. És azért mikrofeladat, mint mondjuk egy olyan feladat, ami egyértelműen meghatározható, ahogy már szó volt erről, egy konkrét célja van,
És ez ugye maga a business vannak a logikájába, vagy a folyamatához nagyon jól illeszthető dolgokról van szó. És ilyen kisebb megoldásokba, kisebb feladatokba kell gondolni, ugye itt az elején a Steve is mutatott egy pár darab példát, és ahogy az András is mondta, például nem biztos, hogy csak egy ellenpéldát mondjuk a banki vonat feldolgozásra ugye van megoldás az SAP-ba, a kivonat beolvasás, vagy a bankcenteres megoldás, nem biztos, hogy ott föltalálták a meleg vizet, hogy így fogalmazzak az ügybe, de van, ahol vannak igenis jó kis hatékony dolgok. Például simán lehet olyan, tehát hogy képzeljük el azt a dolgot, hogy hányan kapunk, vagy hány cég kaphat, hogy e-mailbe kap egy ajánlat, vagy egy rendelést a vevőtől, tehát mondjuk nem webshopja van, nem webshopot üzemeltet, és akkor szövegesen ugye bele van ömlesztve valamilyen fajta szöveg. Mi azt a szöveget be tudjuk akár másolni ugye erre a felületre. A felület, amiről szó van, azt így meg is mutatom, ugye így én most itt be vagyok jelentkezve. Ez igazából egy weboldalon keresztül érhető el gyakorlatilag. Hát vagy ez attól függően, hogyha már valaki használja a Business One web kliensét, viszonylag ugye kevesen használjátok az ügyfeleink közül, akkor ugye abba elérhető külön menüpontként, de ugyanis egy külön weboldal, de egyébként ha nem ezt használjátok, nem a webklienst használjátok, akkor is elérhető, kvázi, mert ez egy weboldalként működik, és pont az egyik lényege, hogyha van nekem egy adott linkem, akkor én azon keresztül ezt tudom használni, és gyakorlatilag bemásolom az e-mail szövegezést, és az e-mail szövegezésből mondjuk létrejön az ajánlatom vagy a rendelésem. Ugye az SAP-ba ez gyorsítja az időt, nyilván erre valamilyen mérések alapján akár 80%-kal lehet is csökkenteni ugye a feldolgozási időt. Vagy egy külső mondjuk termék elérhetőségi asszisztens, tehát nyilván az, aki inkább webshoppal vagy sokféle több ezer termékkel dolgozik, akár mondjuk van egy ügyfélszolgálat, amit mondjuk ki is lehet szervezni, 0-24-ben működik, akár külsős cégként, nem a saját kollégáink, nem a saját közeli kollégáink dolgoznak ott, és tételezzük fel, tehát ők is be tudnak gyakorlatilag kérdezni szövegesen, ugye írogatva, hogyha ez a terméknek a neve, elkezdem beírni a szöveget, ugye azt már a ChatGPT-be és hasonlókban is sokan megszokták, hogy így írogatnak neki, akkor ugye vissza tudja adni gyakorlatilag azt, hogy az SAP-ba melyik cikkből, vagy melyik hasonló cikkből mennyi van készleten, mikor tudjuk kiszállítani. Például ugye egy ilyen fajta gyors mikrotaszkra is gondoljunk. Vagy ugyanez a hangalapú rendelésfelvétel, hogy volt például az, hogy hangalapú, én a meetingről, amit a Steve mutatott be, hogy mondjuk én egy értékesítő vagyok, itt egy hangalapú rendelésfelvétel, ami ugyanúgy, hogy én tétezzük föl értékesítőként, tehát aki kijáró értékesítőként, vagy bármi telefonos rendelés esetén. Nyilván még ha nem is csináljuk meg azt, hogy valahogy összekötjük egy telefonrendszerre, ahogy a voice-ot rá mondjuk erre az egészre, tehát automatizálni is lehetne, de hogyha ott ül egy ember, aki fölveszi a telefont, nyilván a vevőtől fölveszi a dolgokat, és ő utána egyszerűen mondjuk hang alapján bemondja a dolgokat, és a hang alapján létrejön nekünk a rendelésünk az SAP-ba. Úgy, hogy hasonlóképpen ott volt az a tevékenységfelvétel. Vagy ugye ez az ügyféllátogatási jelentés, ami gyakorlatilag egy hangalapot mutatott be a Steve ott a meeting elején. Amivel én ilyen szempontból kicsit így készültem, csak hogy megmutatni, hogy ez így működik, hogy gyakorlatilag most azt vettük elő, hogy tehát hozzunk létre mondjuk egy ilyen tevékenységet, tehát gyakorlatilag egy ilyen CRM bejegyzést, tehát mondjuk egy látogatási emlékeztetőt, vagy akár e-mailt értékesítő vagyok. Ugye azért azok, akik értékesítővel dolgoznak, tehát hogy kiszálló, kimenő értékesítőik többen vannak, ugye azért jellemzően azért lehet látni, hogy őket nehezebb rávenni egy adminisztrációra, de mondjuk azért, hogyha neki meg kell írni egy szöveges összefoglalót, vagy ami elhangzott példaképpen, hogy vagy egy ilyen hangalapú szöveges felmondást, akkor ez hasonlóan tud történni. Most csak annyit fogok csinálni gyakorlatilag, hogy én most beírok ide némi szöveget, tehát mondjuk ezt, hogy
Jó, most csak ugye legépeltem ide pár mondatot, azért vannak nyilván arra utaló nyomok, hogy mit szeretnék. Ugye itt akkor meg is fogja kérdezni tőlem, hogy én akkor milyen típusú tevékenységet szeretnék létrehozni, ugye ez az SAP-nak a struktúrája vagy mintájára. Annyit megjegyeznék, hogy ezek a visszakérdezők itt még egyelőre a demo rendszerben angolul vannak, de ezeket tehát le tudjuk magyarítani. Tehát ebben nincsen probléma, hogy ez magyar legyen, ez a visszakérdezés, meg itt a please select an activity, itt az legyen, hogy válasz egy tevékenységtípust. Ugye választ a megfelelő típust, és akkor itt szépen tovább fog vezetni ez az egész feldolgozó módszerben. Jó, ki legyen a felelős. Ugye, én vagyok, mert én voltam a meetingen, választom magamat a listából. Ja, itt neki. Jó, én most nem akarok értesítőt hozzá, ugye itt meglátom az összefoglalást, hogy micsoda, mint akarok módosítani, és aztán bocsánat, váltok neki egy. Mert ugyan megcsinálva, csak jövőben lehet a időpontja. Jó. Jó, és akkor ő részre is hozta ezt a tevékenységet, és hogyha ezt megnézzük az SAP-ba, majd direkt előkerestem ezt a partner rekordot, így megnézzük ugye a tevékenység áttekintését. Na, hol vannak a tevékenységek kapcsolódó? Itt van tevékenységek, igen. Annak akkor, amit én most megcsináltam, ugye a 9-es számú, az itt lesz. Beírt a tárgynak a ügyféllátogatást magától, és nyilván kitöltötte a tartalmat a megfelelő módban. Jó, de gyakorlatilag az, hogy milyen fajta ilyen kis feladatot szeretnénk, vagy akarunk végrehajtani, gyakorlatilag bármit végre tudunk hajtani, vagy bármit meg lehet csinálni, ami az SAP-nak a meglévő tranzakciós vagy bizonylat körébe bele vonatkozik. Én most megnyitottam a saját weboldalunkat, ez az Üzleti AI menüpont. Igazából azt kell tudni, vagy én azt tudnám javasolni, hogy egyrészt vannak már most vannak elkészített ilyen megoldások gyakorlatilag. Tehát kapásból egy 18-20 féle ready-made megoldást ki lehet választani. Ezek mindegyik egy ilyen mikromegoldás, amire azt lehet mondani, hogy ez készen van gyakorlatilag, ha az ember ezt kvázi föltelepítés bekapcsolja, akkor működik. Ezek olyan fajta megoldások, tehát nagyon gyorsan el lehet őket kezdeni használni. És ugye ezekből, hogy milyen fajta példák vannak, szerintem, Zoli most kérdeznek, majd ilyet kiküldjük valószínűleg a teljes ilyen csomaglistát, hogy mi az, ami ready-made. Így van. És azt kell tudni, hogy például ezek a meglévőek is, tehát lehet őket módosítani kicsit. Most mondok egy példát, vagy mutatok akár egy másik példát. Tehát mondjuk itt egy másik meglévő, ez a report expenses. Tehát ez gyakorlatilag ez arról szól, például, hogy költséget akarunk mi riportolni, tehát én mondjuk föltöltök PDF-be egy költségszámlát. Ez például tök hatékonyan tud működni, hogyha kapunk mondjuk egy taxiszámlát, vagy kapunk egy éttermi számlát, vagy bármilyen szolgáltatás típusú számlára tud jó lenni, és én nyilván ebben lehet módosítani, tehát most ebbe csak a példa kedvére akarom megmutatni, hogy egy darab dátum lesz, de az, hogy mondjuk ebbe belekerüljön majd ne egy darab dátumot lehessen kiválasztani. Tehát én föltöltöm gyakorlatilag a PDF-et, ez egy ilyen új überes utazásos költség, vagy nyugta, vagy így ilyesmi, és gyakorlatilag én föltöltöttem, és hogy ő ilyet beolvasta.
értelmezte ezt az egészet, tehát leolvasta róla a dolgokat, hogy mi hogyan, és itt most csak egy dátum van. És ha mondjuk itt bővíteni ki, hogy ne egy dátum legyen, hanem 2, meg ugye az áfa dátum is számít Magyarországon, meg az esedékeségi dátum, tehát ilyen apró bővítéseket ebbe bele lehet rakni, ezekbe a meglévőekbe is nyilvánvaló. Csak erre akartam célozni. Tehát amit én itt aláhúznék, hogy mindenki, tehát léteznek már most olyan, tehát van egy fix 18 darab megoldás, amiből lehet választani, és szerintünk is eléggé értelmesek, és lehet őket jól felhasználni. Nyilván hol van a fájdalompont az adott cégen belül, vagy mi az, amit így lehet egyszerűsíteni. Vele ezeket lehet kicsit is bővíteni, nagyon is bővíteni, meg nyilván teljesen újat is kitalálni. A teljesen új kitalálásához természetesen ott is állunk rendelkezésre konzultáció és hasonlók céljából.